The South African National AIDS Council says that efforts are currently underway to secure funding for HIV/AIDS programs. And this follows the recent cut in grants from the U.S. President's Emergency Plan for AIDS Relief, or PEPFAR. And SANAC's comment comes as the world observes a World AIDS Day. Deputy President Paul Mashatile will lead the National World AIDS Day event at Ga-Masemola Stadium in Ga-Masemola in Limpopo. Mashatile is expected to speak on the progress made by the country in the fight against the spread of HIV and TB. He is also expected to speak on the vaccine to curb the spread of HIV. SABC News reporter Koketšo Motau already on duty and the Ga-Masemola Stadium in Sekhukhune district, Limpopo. And of course, an early start for you, Koketšo, as we heard in the first crossing to you where you were at the clinic. But of course, much anticipated from Deputy President Paul Mashatile's message this morning. Well, good morning to you once again, Sakina, and good morning to the viewers. Yeah, indeed, now we are here at the Ga-Masemola Stadium where the main event will be taking place. But I want to speak to the community members who are already here, waiting to hear that message from the Deputy President, as we understand that this year's commemoration or celebrations are commemorated under the theme renewed efforts and sustainable commitment to end AIDS. But I want to speak to the community members here who are already here. Thank you so much for joining us here on SABC News. SABC re tlhalosetse gore na le kwa bjang le tšatši na le gono le kete kwa mo motseng wa Gabolena. Ei le gono go re thabile ga kudu go gore mathomo re bona botse jo bo ka botlogo ba ga go rena go gore re thabile re le setšhaba sa Ga-Masemola re ao South Africa. Ke molaetša o fe mogolo e le gore le letetse gore le tla o kwa go tšwa go motlatša president? Motlatša presidente molaetša ro letetšeng go yena ke go tla gore botša ka gore re šotha mešomo nto e nyakega go mo Ga-Masemola ke mešomo le tlhopa boroko ya meetse ke tše re lelago ka tšona bana ba rena a ba ne mebereko. Let me speak to Me Muiponi Matlanyana. Thank you so much for joining us on SABC. Me re tlhalosetse gore le gone le tšatši le lekete kwa mo Gabolena mo Ga-Masemola. Le letetse molaetša o fe go tšwa go motlatša president go dire lebeletse twantšhong ya HIV? Rena gana jwale ga re le mo go motlatša president re lebeletse gore re ka mo leboga ka ge a gile HIV a fetša bana ba bo rena ya ba fetša ya ba bolaya mara o ile a tšea matsapa a gore a nyake dipilisi tša gore e fokotša dihlare tša gore a e fokotše bjale le bjale re sa kgopela go yena re tšwela pele ntho e bolwetši jo bo felele ke maatla le ge e le gore gane bjale bo feletše ke maatla re be re kgopela gore e seke bja tlo bo le gona mo lefaseng go fele bana ba bo rena ba phele bana ba rena ba tle ba phele ka gore bana ba rena re šetše rena ga re sa etelela re llela bana ba rena. SABC. That is some of the community members who are already here, Sakina. They are saying that they are expecting that message from the Deputy President, particularly to touch on the rollout of the antiretrovirals that are already, at some of the facilities where people are able to access them. They're saying that he must also touch on the issue of, calling on young people to, prevent and also to use, preventative measures against the HIV/AIDS and also against the spread of this virus. But for now, Sakina, let's get back to you in studio. Well, thanks so much, Koketšo, and speaking to the importance of that event with people coming out already this early.